So welcome to 9th class. Find the zeros of the polynomials in each of the following cases. సో తెలుగు మీడియం చూడండి, ఈ క్రింది ఇచ్చిన బహుపదులకి శూన్య విలువల్ని కనుక్కోవాలన్నమాట. ఓకే, సో fourth Roman first one. So to find the zeros of the given polynomial, we have to equate the given polynomial to 0. So this is the main step. So to find the zeros of f of x is equal to x plus 2, therefore f of x must be equal to 0. To find zeros of f of x, therefore f of x must be equal to 0. This implies the value of f of x is x plus 2. So x plus 2 is equal to 0. So this implies x is equal to minus 2. So the 0 of x plus 2 is minus 2. So this is the first answer. So the 0 is minus 2. The second one, తెలుగు మీడియం చూడండి, శూన్యాలను కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దేనికి సమానం కావాలి? ఖచ్చితంగా సున్నాకు సమానం చేసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది శూన్య విలువ కనుక్కోమంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఆ బహుపదిని సున్నాకు సమానం చేయాలి. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క శూన్యాలు కనుగొనవలెను. Therefore ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దేనికి సమానం చేసుకోవాలి? సున్నాకు సమానం చేసుకోవాలి. కానీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే దేనికి ఈక్వల్? ఎక్స్ ప్లస్ 2కి ఈక్వల్ కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. therefore ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2ని ఇటుకి తీసుకొస్తే ప్లస్ 2 ఇటు తీసుకొస్తే మైనస్ 2 అవుతుంది. సో మైనస్ 2 అనేది మనకి ఎక్స్ ప్లస్ 2కి శూన్య విలువ అవుతుంది అనమాట. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ప్లస్ 2కి శూన్య విలువ అవుతుంది. ఎందుకు శూన్య విలువ అవుతుంది? ఇప్పుడు మీరు ఇందులో ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో మైనస్ 2 వేశారు అనుకోండి, మైనస్ 2 ప్లస్ 2, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. శూన్య విలువ అవుతుంది అనమాట. ఇలా 0 వస్తేనే దాన్ని శూన్య విలువ అంటాం మనం. అంటే ఎక్స్ స్థానంలో ఏ సంఖ్యను ప్రతిక్షేపిస్తే దాని విలువ సున్నాకు సమానం అవుతుందో దాన్ని ఏమంటాం మనం? శూన్య విలువ అంటాం. ఇప్పుడు దీంట్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ మైనస్ 2 అని ఇవ్వడం జరిగింది. therefore సో టు ఫైండ్ ద జీరోస్, సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0. therefore x minus 2 is equal to 0. So this implies x is equal to, so minus 2 bring to right hand side, this is plus 2, so this is equal to 2. So this is how we can do this problem. Next, third problem, third one. F of x is equal to 2x plus 3 is given, 2x plus 3. So to find the zeros of f of x, therefore f of x must be equal to 0. So f of x, so you have to write the same writing which I did in the previous problem, first problem. So f of x must be equal to 0. So this implies, what is the value of f of x? So 2x plus 3 is equal to 0. So this implies 2x is equal to minus 3. So bring plus 3 to right hand side, it becomes minus 3. So it implies x is equal to minus 3 by 2. Okay.
సో నెక్స్ట్ తెలివి మీడియం చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 0కి ఈక్వల్ చేసుకున్నాను నేను సేమ్ ఇందాకలాగే. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క విలువ 2x ప్లస్ 3కి సమానం అయింది కాబట్టి టూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది. ఇక్కడ ప్లస్ 3ని కుడి చేతి వైపు తీసుకొస్తే -3 అవుతుంది. ఇక్కడ 2xని గుణించినట్లుకి వస్తే భాగిస్తుంది కాబట్టి -3/2 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. సో f of x is equal to 2x minus 3. This implies f of x must be equal to 0. సో ఎందుకు 0కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం? జీరోస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ పోలినామియల్ని 0కి ఈక్వల్ చేయాలి. సో దిస్ ఇంప్లైస్ 2x minus 3 must be equal to 0. So this implies 2x is equal to 3. So this implies x is equal to 3/2. X is equal to 3/2. So fifth one, తెలివి మీడియం చూడండి, f of x is equal to 2x minus 3 అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లం లాగే దీని యొక్క శూన్య విలువ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి దీన్ని 0కి సమానం చేయాలి. దేర్ఫోర్ f of x is equal to 0కి సమానం చేశాను. కానీ f of x యొక్క విలువ దేనికి ఈక్వల్? 2x minus 3కి ఈక్వల్ కాబట్టి 2x minus 3 is equal to 0 అవుతుంది. సో -3ని కుడి చేతి వైపు తీసుకొస్తే +3 అవుతుంది. 2 ఇక్కడ xని గుణిస్తుంది, ఇదిలోకి వస్తే భాగిస్తుంది కాబట్టి x is equal to 3/2 అవుతుంది. సో x is equal to 3/2 అనేది దీనికి శూన్య విలువ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందులో x ఉన్న స్థానంలో 3/2 ప్రతిక్షేపించాలనుకోండి, 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 3 - 3. సో దాని విలువ మనకు 0కి సమానం అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దీంట్లో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్. f of x is equal to x square. So to find the zeros of the given polynomial, we have to equate f of x is equal to 0. So therefore f of x must be equal to 0. So this implies x square is equal to 0. So this implies x is equal to 0 because root 0 is 0. So this is the 0 of the given polynomial. సో తెలివి మీడియం చూడండి, f of x is equal to x square అని ఇవ్వడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ f of x is equal to 0 అవుతుంది. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, శూన్య విలువ కనుక్కోవాలంటే దాన్ని 0కి సమానం చేసుకోవాలి. కానీ f of x అంటే దేనికి సమానం? x స్క్వేర్కి సమానం. సో x square is equal to 0. దిస్ ఇంప్లైస్ x is equal to square root of 0, that is equal to 0. సో ఈ విధంగా మనం చేయాలి. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్. f of x is equal to px. Okay, so f of x must be equal to 0 because we have to find the values of 0 values. So what is the value of p of x? The value of p of x, f of x, that is px. So px is equal to 0. So x is equal to 0/p, that is equal to 0. The value of x is 0. సో తెలివి మీడియం చూడండి, f of x is equal to p of x అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీని యొక్క శూన్యాలు కనుక్కోవాలి కాబట్టి f of x 0కి సమానం చేయాలి మనం. కానీ f of x వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్? pxకి ఈక్వల్. సో ఇక్కడ p ఏం చేస్తుంది? xని గుణిస్తుంది, ఎదురుకు వస్తే భాగిస్తుంది. 0/p అంటే 0 అవుతుంది. సో ఈ విధంగా చేయాలి మనం. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్. f of x is equal to px plus q. Okay, so to find the zeros we must equate f of x is equal to 0. So this implies px plus q is equal to 0. So this implies px is equal to minus q and x is equal, this implies x is equal to minus q by p. Okay, minus q by p. So this minus q by p is the 0 of p of px plus q. Okay, తెలివి మీడియం చూడండి, f of x is equal to px plus q అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో శూన్య విలువలు కనుక్కోవాలి కాబట్టి f of x ని 0కి సమానం చేశాను. కానీ f of x విలువ దేనికి సమానం? px plus q కి సమానం కాబట్టి px plus q is equal to 0. సో px is equal to minus q. ఇక్కడ pxని గుణిస్తుంది, ఎదురుకు వస్తే భాగిస్తుంది కాబట్టి x is equal to minus q by p. సో ఈ విధంగా చేయాలి.
Next, fifth one, important problem, fifth problem. So if 2 is a 0 of the polynomial p of x is equal to 2x square minus 3x plus 7a, find the value of a. ఇక్కడ చూడండి 2 అనేది p of x is equal to 2x square minus 3x plus 7aకు ఒక శూన్య విలువ అవుతుంది. అయితే a విలువ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఓకే, ఫిఫ్త్ వన్, given 2 is a 0 of p of x. So 2 is the 0 of p of x. That means if you substitute 2 in place of x, the answer must be equal to 0. Okay, so given 2 is a 0 of p of x, therefore p of 2 must be 0. This is the crucial step in this problem. Okay, what is given? 2 is the 0 of p of x. That means p of 2 must be 0. Why? Because if you substitute the value of x in the given polynomial, that polynomial becomes 0. So that is so this is the crucial step. If 3 is the 0 of p of x, then p of 3 is equal to 0. If a is a 0 of p of x, then p of a is equal to 0. So this implies p of 2. What is p of 2? We have to substitute the value of x as 2 in the given polynomial p of x. So we have to substitute 2 in place of x in the polynomial p of x. So this implies 2x square. That means 2 into, what is the value of x here? 2. So 2 square minus 3 into 2 plus 7a is equal to 0. So this implies 2 square is 4, 4 2s are 8. So this is 2 into 4 minus 3 2s are 6 plus 7a is equal to 0. So 4 2s are 8, 8 minus 6 plus 7a is equal to 0. So this implies 8 minus 6 is 2. 2 plus 7a is equal to 0. If you bring the 2 to right hand side, we will get 7a is equal to minus 2. So a is equal to minus 2 by 7. So the value of a is minus 2 by 7. సో తెలుగు మీడియం చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏమివ్వడం జరిగిందంటే 2 అనేది దీనికి ఒక శూన్యం అవుతుందంట. శూన్యం అవుతున్న అర్థం ఏంటి? దీంట్లో 2ని ప్రతిక్షేపిస్తే దాని వాల్యూ 0కి ఈక్వల్ అవ్వాలన్నమాట. అయితే ఏ విలువ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఇక్కడ. సో గివెన్ 2 ఈజ్ ఏ 0 ఆఫ్ p ఆఫ్ x. సో ఇక్కడ రైటింగ్ రాద్దాం. సో లెక్క ప్రకారం రెండు అనేది p ఆఫ్ x యొక్క శూన్యం. p ఆఫ్ x కు శూన్య విలువ. Therefore p ఆఫ్ 2 సున్నాకు సమానం అవుతుంది. ఎందువల్ల ఈ శూన్య విలువ అంటున్నాడంటే అర్థం ఏంటి? x ఉన్న ప్లేస్లో 2 ప్రతిక్షేపిస్తే సున్నాకు సమానం అవ్వాలన్నమాట. 0 అయిపోద్ది అన్నమాట దీని వాల్యూ. సో p ఆఫ్ 2 మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది అన్నమాట. p ఆఫ్ 2 అంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు p ఆఫ్ x ఉన్న ప్లేస్లో 2 ప్రతిక్షేపించాలి. ప్రతిక్షేపిస్తే 2 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఇంటూ 2 ప్లస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 3 రెళ్ళు 6 వచ్చింది, 4 రెళ్ళు 8 వచ్చింది, 8 మైనస్ 6 అంటే ఎంత వస్తుంది? 2 వస్తుంది. 2 ప్లస్ 7a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 7a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 బై 7. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి.
So last problem, sixth one. If 0 and 1 are the zeros of for the polynomial f of x is equal to 2x cube minus 3x square plus ax plus b, and then find the values of a and b. సో తెలుగు మీడియం చూడండి, 0 మరియు 1 అనేవి f of x is equal to 2x cube minus 3x square plus ax plus bకి శూన్యాలు అవుతున్నాయంట. అయితే ఏ విలువ, దీంట్లో ఉన్న ఏ విలువ చూడండి, ఇక్కడ ఏ కనిపిస్తుంది, b కనిపిస్తుంది, ఏ విలువ b విలువ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం solution. Given 0 and 1 are zeros of f of x. So 0 and 1 are zeros, that means f of 0 must be 0 and f of 1 must be 0. Therefore f of 0 is equal to 0 and f of 1 is equal to 0. F of 0 is equal to 0 implies, so what is f of 0? We have to substitute the value of 0 in f of x. So that is equal to 2 into 0 cube minus 3 into 0 square plus a into 0 plus b is equal to 0. So 0 cube is 0, 0 2s are 0, 0 square is 0, 0 3s are 0, 0 minus 0 0, a into 0 is 0. So these 3 terms equal to 0. So 0 plus b is b. So b is equal to 0. So the value of b is 0. And similarly f of 1 is equal to 0. So this implies, what is meant by f of 1? We have to substitute the value of 1 in f of x in place of x. So this is equal to 2 into 1 cube minus 3 into 1 square plus ax plus b. So this implies is equal to 0. So this implies, so 1 cube means 1, 1 into 2 is 2, 1 square is 1, 1 into 3 is 3, minus 3 plus the value of x is 1 here, 1. So a into 1 a plus the value of b is 0 here. So 0 is equal to 0. So this implies 2 minus 3 is minus 1 plus a is equal to 0. So this implies a is equal to plus 1. Therefore a is equal to 1 and b is equal to 0. So this is the problem. So తెలుగు మీడియం చూడండి. సో given 0 and 1 are zeros of p of x. ఇక్కడ రైటింగ్ రాద్దాం ఇప్పుడు మనం. లెక్క ప్రకారం 0, 1లు f of x కు శూన్యాలు. Therefore శూన్యాలు అంటే అర్థం ఏంటి? చాలా సింపుల్, ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకోండి, కొంతమందికి అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ శూన్యాలు, 0 అనేది ఇక్కడ f of x శూన్యం అంటే అర్థం ఏంటి? f of x లో x ఉన్న స్థానంలో 0 ప్రతిక్షేపిస్తే దాని విలువ 0కి సమానం అయిపోద్ది అన్నమాట. దాని వాల్యూ 0 వస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ
ఇది శూన్యం అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూ ఖచ్చితంగా దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి, జీరోకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో జీరోకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఎక్స్ ఉన్న స్థానంలో 0 ప్రతిక్షేపించాలి. ప్రతిక్షేపిస్తే ఇక్కడ 2 ఇంటూ జీరో క్యూబ్ మైనస్ 3 ఇంటూ జీరో స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ జీరో ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని వచ్చింది. సో దీని మొత్తం ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఈ 3 టైమ్స్ యొక్క వాల్యూస్ 0 అయిపోతాయి. ఎందువల్ల జీరోతో దేని మల్టిప్లై చేసినా 0 వస్తుంది కాబట్టి. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏమన్నాడు, 1 అనేది కూడా దీనికి ఏమవుతుంది, శూన్యం అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా 0 అవ్వాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో 1 ప్రతిక్షేపిస్తే 2 ఇంటూ 1 క్యూబ్ మైనస్ 3 ఇంటూ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. సో 1 క్యూబ్ అంటే 1, 2 1s are 2, 1 స్క్వేర్ అంటే 1, 3 1s are 3 ప్లస్ ఏ ఇంటూ 1 అంటే ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 2 minus 3 is minus 1 plus a is equal to 0. This implies a is equal to 1. So therefore a is equal to 1 and b is equal to 0. Okay. So ఈ రోజు ఇక్కడ క్లాస్ ఆఫ్ చేద్దాం. టుమారో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిమైండర్ థీరం అండ్ some more important problems.